Welcome back to CleanSmart Academy, where cleaners grow and leaders emerge. My name is Sharon Tinberg, and I love cleaners. Most people think a great cleaner is a cleaner who cleans fast and has pretty good quality at the same time. And you know what? That may be true, but it certainly isn't the only thing. What separates good cleaners from great cleaners is how they think while they clean. A good cleaner cleans the house. A great cleaner pays attention to the experience. They notice details. They notice patterns. They notice problems before the client does. And they understand something very important. In repeat service, small things become big things over time. A missed faucet one time, not really a big deal. A missed faucet every visit when it's your responsibility to keep that home clean, now the client starts wondering if the quality is slipping or if it was ever there in the first place. Great cleaners understand that consistency creates trust, and trust is what keeps your clients. Now here's another difference. Great cleaners don't panic emotionally when the day gets hard. They know life happens. They don't fall apart because the house is large, the schedule changed, or something went wrong. They adjust. They stay steady. They stay professional. And honestly, that's one of the biggest things owners notice. Not perfection, consistency, dependability, emotional steadiness. Because cleaning homes is not just physical work. It's mental work. It's problem solving. It's time management. It's communication. And it's leadership, even if you're not the manager. The cleaners who grow the fastest in this industry are usually not the loudest people. They're the people owners can count on. The people who think ahead. The people who take ownership like we were talking about last week. The people who make the team stronger instead of harder to manage. And over time, those are usually the people who move up. Not because they asked to move up, but because they became valuable enough that people trusted them with more. That's what great cleaners understand. What are you going to step up to this week that your owner will notice in a good way? Until next time, happy cleaning. Bienvenidos de nuevo a CleanSmart Academy, donde los limpiadores crecen y los líderes emergen. Mi nombre es Sharon Tinberg y amo a los limpiadores. La mayoría de las personas piensan que los grandes limpiadores simplemente limpian más rápido. Eso puede ser cierto, pero definitivamente no es lo único. Lo que separa a un buen limpiador de un gran limpiador es la manera en que piensa mientras limpia. Un buen limpiador limpia la casa. Un gran limpiador presta atención a la experiencia. Nota los detalles, nota patrones, nota problemas antes que el cliente y entiende algo importante. En el servicio recurrente, las cosas pequeñas se convierten en cosas grandes con el tiempo. ¿Un grifo olvidado una sola vez? No es gran cosa. ¿Un grifo olvidado en cada visita? Ahora el cliente empieza a preguntarse si la calidad está bajando. Los grandes limpiadores entienden que la consistencia crea confianza, y la confianza es lo que mantiene a los clientes. Ahora aquí hay otra diferencia. Los grandes limpiadores no entran en pánico emocional cuando el día se pone difícil. No se derrumban porque la casa es grande, el horario cambió, o algo salió mal. Se adaptan, se mantienen firmes, se mantienen profesionales, y honestamente, esa es una de las cosas más importantes que los dueños notan. No la perfección, la consistencia, la confiabilidad, la estabilidad emocional. Porque limpiar casas no es solo trabajo físico, es trabajo mental,
Es resolver problemas, es manejo del tiempo, es comunicación y es liderazgo, aunque no seas el gerente. Los limpiadores que más crecen en esta industria generalmente no son los más ruidosos. Son las personas en las que los dueños pueden confiar, las personas que piensan con anticipación, las personas que toman responsabilidad, las personas que fortalecen al equipo en lugar de hacerlo más difícil de manejar. Y con el tiempo, esas son normalmente las personas que avanzan, no porque pidieron avanzar, sino porque se volvieron tan valiosas que otros confiaron en ellas para más responsabilidades. Eso es lo que entienden los grandes limpiadores. ¿Qué vas a hacer esta semana para dar un paso adelante que tu dueño note de una buena manera? Hasta la próxima. Feliz limpieza.